Hello guys, shades anai. That first time you get to kiss and that hug, what it means. I'm not sure. Ndeipi guys. Justin Tony, Dadirai Marangwanda, Masquera say Sisi Daddy. Praise Moline Case, how are you? Samuel Mugluli, how are you? My Simba. Simbari say go night, my Simba. Matip and Love, how are you? Miracle My Way Boys. Mwana wangu you, Miracle My Way Boys. How are you, Miracle? Fadzi, how are you? Carol Mika. Alejandro Hensley, Wakomani, how are you? Dorothy Wamambo, how are you? Milka Mudzipurwa, how are you? Milka, how are you? Milka, how are you? Sam Hove, Ndeipiko, Rikel, Shiwanikwa, Elizabeth Mpofu, Muriseiko, Masara wa shoma kutinjitange, Masara wa shoma, Uzaiwa mwe kutinjiripani. Uzaiwa masara wa shoma kutinjitange. Michelle D'Souza, how are you? Selina Sibanda Sazi, how are you Sazi? Wongai Wasquera Seiko, Eddie Light Fadzai, Taku Wasquera Seiko, Julie Masquera Seiko, and Dofunga Mapinda pekutichi tank. Mapinda pekutichi tank. Welcome to Sisi Meli's Diaries Live. The name is Auntie Selina and I am your host tonight. I'm sincerely hoping that you have got a very good day today. Regaindichi tangene kuti nematambudziko amaishupi vatisiya kumazuva rodoka kuno. Ndinona mata kuti muri yavo ichawanirwa nyasha pa this difficult time yavawira iyi. Having said that, nasi tauya kuti tizoonesana about current situations that are happening. Current situations that are happening particularly ku South Africa. Saka kana uri ku South, une mumwe munhu waunoziva kuti hapo pano, mutage auyewo pano tionesane. Nhasi hatisi kutaurirana zvekubhabhadzirana kana zveu Auntie Selina. Nhasi unfortunately handipo ipapo. Toda kunyatsoonesana zvinhu sezvazviri, tigotsiudzana sezvazviri, tigoona kuti tingabatsirirane sei sezvazviri. Later on, I'm going to open my phone lines ekuti muite phone in. But for now, ndida kutaura nemaZimbabweans ari mu South Africa. MaZimbabweans ari mu South Africa ne current situation iriko. Guys, this is not a joke. For the past 2 or 3 days, we have been seeing my videos at circulator, and it looks like some people, especially in South Africa, are not liking it that people are circulating my videos. Well, like it or not, the videos are circulating and they will continue circulating, whether you like it or not. For people to see what I'm not going to talk about any other countries. Don't be telling me kuti koma Nigerians, koma Ethiopians. I'm not talking about Nigerians. I don't come from Nigeria. I'm not talking about Ethiopia. I don't come from Ethiopia. But I'm going to talk about Zimbabweans because I come from Zimbabwe. And abiyangu ma Zimbabweans. Zvamuri kuita ndo zvatinoda kuti tionesane uye titaurirane. Kana usingadi kuti titsiudzane, I'm going to be playing one particular video and a few voice notes that I've got. Voice notes that are coming from a voice note that is coming from South Africans themselves.
ndiye ndoda kuplay. Ina handina kunga ndanzwa kuti ari kutaura kuti chi. Ndangonzwa Emma Zimbabwean. Ndo yandangonzwa, and I had to find someone to explain to me what is being said in that particular video. Saka ndatichira kuti tionesane. Anyway, kana tichisumuka tichibva kumusha nekuti kune zvinhu zviri kuitika kwedu, tichinotsvaga upoteri kune dzimwe nyika. As long as wakabuda munyika yekwako ukaenda kunyika yevamwe nezviri kuitika, it means wakanotsvaga upoteri. Zvinoda kuti tiwanike kunge takamira panzvimbo. Guys, zvinoda kuti tiwanike takamira panzvimbo. I'm so very disappointed by my videos andaona. Ekuti vanhu vane the audacity of recording themselves. Vane the audacity of recording loot yavo and sending it to their friends, who in turn will circulate it to their friends, who in turn will circulate it to their friends. And by the time you know it, it has circulated everywhere. And when it has circulated everywhere, you are now saying, why are you playing those videos? Especially Sisimeli's diaries. Why are you playing them? We are playing them to let you see what some of you are doing in South Africa. Zvinova zvichagokera moto vamwe vanhu. You guys, when you are recording my videos and you amuri kusenda around, you are not considering the implications dzamuchazowana uye dzichaona vamwe vasinei kana nelooting iri kuitika. Muri kutsvagira vamwe vanhu ma problems. Because do you know kuti you are being discussed amongst reliable sources, you are being discussed amongst South African groups, and Zimbabweans ndimunenge muri pa forefront. Nekuti kana mapinda mali momo makuluta accent yedu yeku Zimbabwe inongonzwika kuti uyu muZimbabwe, and munoda kutaurisa pakuluta ipapo futi. Munoda kutaura uku muri kuba, uku muri busy kutaura shona dzenyu, uku muri busy kutora na mavideo muchitaura shona dzenyu idzodzo. Honestly, who does that? Who does that? As I said, kana usuri kuda kunzwa zve looting iri kuitika ku South Africa nemaZimbabweans, you are free to exit. But here tichaonesana uye tigotsiudzana, because this is a sad situation. Yekuti the few vari kubuda mudzimba mavo vakatakura mabhegi avo vachinotochinjira bhutsu kustoro, kokusiya bhutsu kustoro uchinopfeka jombo yawaba wosiya evidence yebhutsu dzako mustoro. That is disappointing, and that is being stupid. Nemataurirwa amuri kuita kana South Africans, kana makuona noise dzakuitika, makunzi makwerekwere moti vakashata, and yet munenge mazvitsvagira zvamunenge mazvitsvagira. Guys in South Africa, what are you doing to yourselves? Even kwedu kwakashata. How are you carrying the Zimbabwean flag? Even kune zvinetswa, how are you carrying the Zimbabwean flag in South Africa? You are carrying the Zimbabwean flag ne looting sign. That is what you are doing. Because your language tells you are from Zimbabwe. Therefore, you carry your flag, whether you carry it physically or not. You are carrying a Zimbabwean flag by the fact that urikunotaura shona uri ikoko. Kunyangwe kuno kwandiri ndakatakura flag yeZimbabwe pandiri, ndikangoita something that is bad. Do you know the unfortunate thing is, unopa kuti ulabelise all the other Zimbabweans bad. Because you know what, it's a handful that are doing the looting, but all Zimbabweans are now being brought into the equation yekuba. Guys, munonyadzisa mapedza kuba, you are forgetting kuti mastora acha amuri kuluta siya ive mu South Africa valute. You are forgetting kuti mastoro acho amuri kuluta imimi
ndimi futi muri employed imomo vazhinji venyu mana spa umu ndimi muri employed mamuri kunobatsirisa kuluta baba vari employed maspa mamuri kunoba asi kana mapedza kuba maakudzoka maakuti kumba kwaita kunetsa baba havachatoshande kana kuenda kubasa nekuti pakalutwa and most probably imi mama you were the looter pakalutwa kuspa kwaishanda baba basa rakatobva rapera nekuti you come back maakunzwisa tsitsi and yet vamwe amai vatosiya bhutsu dzavo mustoro vakabuda vakapfeka jombo yemustoro. Let me go on to play you this video. As I said, those that are not comfortable, that were complaining about my videos iwayo being thrown around, please feel free to exit. Asi pane vari pano vanga vari kufunga kunoba. Queen Cronje, how are you? Vanga vari kufunga kuenda kunoluta. Kwai panorairwa mwana washe iwe muranda kumweterera. Vanga vari kufunga kunoba vaya kuti mangwana kwakavhurika kwakati regai tinoba. Let me try and open this this video. I hope you will see it, but I know you have already seen it. When I play this video, even if you have seen it, ndanchikumbirawo kuti muvhure nzeve dzenyu mupike zviri kutaurwa naamai ava, munzwe how sad it is zvinhu zvavari kufarira zvacho zvavaluta. Munzwe how sad it is zvinhu zvavari kufarira. And this playing of my videos, let me tell you, those vari kuningirikira vari kugunun'una kuti tiri kutambirei mavideo aya. Let me tell you, tiri vanhu venyama. Once a video circulates and the eye gate sees what it has seen, it sends a message to the brain and it tells the brain, you have seen. Send. Ndosenderawo shamwari yangu. Shamwari yangu ichaonawo neziso. Brain yayo rudzawo kuti, waona panga pachibiwa, sendawo. Ndozviri kupa kuti mavideo enyu acirculate. Ndozviri kupa kuti mavideo enyu acirculate. Let me try and play this one video. Maybe you'll be able to see it, but if you can't, I think you've seen it around. But message irimo iri kufarirwa naamai ava. Pane a number of things zvavari kusekerera stereki mai ava. Ndinoda kuti muzviteererese. Tione kuti tanzwa the same thing here. Inzwai. Kana kuti kungonzwa chete. Tadzoka tazwana. Idzi bhutsu. Majobho. Ndatopfeka nabva ndatodzikumurira mushopu dzona ndakapfeka bhatasiyamu. Tadzoka idzi hembe. Maketeni. Idzi bhutsu idzi. Zvimwe ndezvewana aya mapfeke masokisi. Izvi majuzi zvewana izvi. Izvi hembe. Aya mabhura ese aya akaita murwi aya. Mapiro idzi bhutsu ndidzo dzonanyanya kuwana. Zvimashopu ekudya tasvika kufa. Asi tiri kutoendera mangwana. Idzi bhutsu idzi. Mabhura aya. Ekusira sipa. Mapureti aya. Mapatapata aya. Aya maamburera aya. Zvimabhegi zvewana izvi zvekuchikoro izvi. Idzi bhutsu dzese idzi. Aya mawiva. Dzisipo idzogezesa. Hayi dzese dzisipo dzogezesa. Aya maketeni aya. Aya matoothpick aya. Face powder. Aya mapendisi aya. Mapenda akasimwa. Aya matishu aya. Aya maprin socks. Izvi zvimatenesi zvandanhonga zvimwe zvina hazvina mamwe masaizi. Aya masocks aya. Zvimwe zvidhori. Aya maamburera. Iri ikadhibhokisi remabhisikiti iri. Ikadhibhokisi remabhisikiti.
biskits rese mapilo madish zvimwe zvacho zvekuisira kugezi mapureti zvekuita makeup zvimapureti masketi emandoedza mapatapata zvilanji madrink iripori murume zvose zvimapegi tambozama tambozvituta zvese zvakazara pasizvo tazvituta bata takawanda tachingotuta tichiendesa panzvimbo imwe chete tozozgowana tambozama men. Okay, maiona ndofunga maiona ichisecurity. One thing chandatanga kupika ndiri kutanga nekumashure ndichidzokera kumberi. Tanga tichiunganidza nga haikona ndanga. Tanga tichiunganidza tichiisa panzvimbo imwe chete kuti tizogovana. Guys, how many people is she talking about? If it's one, then we will say Zimbabwean. If it's many, Tanga, it's many. How many Zimbabweans vanga runganidzana nawo amaya? It means vakawanda vachiisa panzvimbo 1. Chimwe chinhu chiri kundinetsa izvo zvavaenda nazvo kumba kwavo izvi zvavari kutirakidza izvi. Vazvitakura seiko? Vambozvitakura sei kuendesa kumba kwavo? Vamaneja sei? Toothpick. Vari kutaura kuti vanoluta, vanoba matoothpick. Toothpick kunobati kupindira mustoro kunoba toothpick. Toothpick yekunongonesa mazino. Kana wapindwa nechinhu muzino toothpick. Ndo yavanoba. Zvidhori vari kuzvidi, meaning vari kuda kutengesa zvidhori. Face powder yausingatoziva kuti inoenderana neskin yako here. Vanonoba face powder yavasingaziva kuti inoenderana neskin yako here. Havatozvizivi. Chero kungori kuba chete. Bhutsu, masocks, mabra asiri size yavo. Vangobikura chete chero vari kuenda nebra. Harizi resize ravo. Vanotodzoka vakapfeka bhutsu dzavaba kustoro, jombo yavaba kustoro. Dzavo ivo jombo bhutsu. Vasiya mustoro. Kupusa kwavo. Vasiya dzavo bhutsu dzavanga vakapfeka mugumbo mavo kustoro. Ndokwa vasiya. Vabuda vapfeka dzemustoro manje. Dzimwe bhutsu vanenge vanga vari kuti dzimwe bhutsu hadzina masaizi here. Which means vanga vachingonhonga. Kana dzeku left dzese agese vanga vachingonhonga kunyangwe dzeku right. Asi kuti ndizoziva kuti pakugowana apa vazogowana sei kuti vazobuda nedzimwe bhutsu dzisina masaizi. Handizive. Asi chandishowa kuti mukadzi uyu kauyu is very stupid, and I'll say it very stupid, and I'll repeat it. If she is here and she's hearing me, you are very stupid. Unobuda mba mako kunoba toothpick. Toothpick. Guys, toothpick. Hai, zvinonyadzisa. Vakomana muri pano vari South Africa. If you see anyone selling ana bra, ana face powder, ana soksi, ana bhutsu, vunzai kuti makazviwana kupi. Nekuti once you buy chinhu chakabiwa, you are an accomplice as well. Vakazviwana kupi zvavanenge vakutengesa, vunzai.
even kufara kwacho, kufara kwekubasa kuna mai yavo kunototi netsei. Chimwe chinhu futi chandafunga ndechekuti amai ava kana vaine vana varipo pamba vauya nelooting yavo kumba, vanoudza vana kuti vaiwana kupi. And what message is she sending to her children when she brings zvinhu zvekuba? Because vana vanoziva lifestyle yavo. Kana vakuona, your poverty is not an excuse to stealing. Poverty is not an excuse to stealing. Ngatiregere kunyeperana kuti it's poverty. That's not an excuse to stealing. Munhu unofanirwa ungori nema morals ako auno stand by whether you are in poverty or not. Saka vanhu vari kumusha uku kuZimbabwe saka vese vochinoba nekuti vari mu poverty. No guys, let's tell each other the truth. Ndochidzokera kuvana. Amai ava vana vavo vauya nelooting yavo. Voona mai vauya nelooting yekuziva kuti iwo mabhiskitsi nematishu hazvisiri izvo zvatinosimbowana. What message are you sending to your children? Mwana akauya nechekuba mangwana, how do you reprimand them? Unotsiudza mwana sei kana auya nezvekuba? Guys, let's talk pa comment section up. Kana iwo uchinoba zvakadaro nematoothpick ekunongonesa mazino neface powder isiri yekala yeskin yako, mwana akauya nenyama yekuba, unomutsiudza sei iwe mai uchiba? That is what people are forgetting. Kuti kana vana vachiona zvavari kuita zviri kutoregister mubrain. Saka kana vakuzonobawo usashamisike kuti wedwe ndira kuti mutotaurawo nemwana wangu anetsa nekuba, and yet vakazviona kubva kunewe mubereki. Ndikanzelereiwo mwana wangu nekuti haatotenda kuita mbavha imi kuSouth Africa umu, zvakutondinyadziza. Yet you forget kuti you were the one who was teaching your children to steal. Toothpick. Vanosekerera toothpick. Guys, ndiye vanga vachifarira itu matoothpick avaba. Ndo vanga vachifarira matoothpick ekunongonesa mazino neface powder isiri yekala yavo nebhutsu. The stupid thing about this lady is anosiya incriminating evidence yebhutsu dzake mustoro. She's very stupid. And I'll repeat, if you are seeing me, Mama muri very stupid. Handiziwo kuti nezuro pamakaba makaenda kumubhedha mukanyatsonorara dzikauya hobe maba toothpick dzikatonyatsokotsirika. Hana yenyu haisi kurova here kuti ndikanokerwa padhoo nemapurisa? Handine video yenyu iri kucirculate. Pane wamakati, it looks like ndimi makaitora mama video, makazvitorera video maker. Pane wamakapa akaudza kuti ndiSelina anga tarisa zvatowanikwa naSelina izvi. Handiti ndiri kutumirawo Selina otumirawo kuna Cherry achanotaurawo kuti ndo zvakanolutwa naSelina izvi. Handiti zita rako harisati rabatika chete, but richabuda. Mozotanga kutsvaga mhepo pasina mhepo, muchizvigokera mhepo dzenyu, muchizviunzira mhepo dzenyu pachenyu. Okay, I'm going to move on and talk about I'm going to play you a voice note. Voice note iri, it's someone who was having a discussion with someone who is in South Africa. And I want you to listen to what that someone was saying. Let me see if I can get it.
Okay. Let's see. Guys, I was just talking to my sister who is in South Africa. Fortunately enough, side rari zvake kwavo hakuna kulutiwa. But she was talking to a friend kwaanogara kwakalutiwa. And that friend looted as well. And that friend was saying, we've got people vanotibatsira tiri paMelly's Diaries. We can just go and cry kuna Sisimeli and vanhu vekudiaspora, they are going to help us out. Saka this is just a phase. Maida kuti tiite sei kana zvinhu tazviwana. For now, let the chingoti siye tingodya. Aigonei kuramba muchitaura nezvazvo. And Sisimeli, we saw the video, she circulated yesterday. Vachiti vanhu musatore, but tinongoziva zvedu kuti kana tapinda matambudziko, they are gonna help. Please, guys, let's not help these people. They are taking a mickey of us. Kuti everything kana vapinda matambudziko, vakungoti anzipa Sisimeli's Diaries. As if kuno kuti kunhonga mari muroad. We are also working. The same as them, they should work. Ene zvakaluta ana Shoprite, ana game, nekuDunlop kunoitwa matai emotikari. Unoona munhu achimhanyisana netai, munhu achibereka chidya chemombe. Iwe kuno kuri kusenzerawo futi vana vako. Saka let's leave them alone kuti ene zvavambofunga. Kana kuri kudhipotwa, let them go back. Mahospitals ene zvakusina kana mishonga. Motikari hadzishakwanisa kuenda ikoko. Vakapisa marodhi, vakakuvadza vanhu, manurses akutotya kana kuenda kunorapa vanhu kumahospitals. Saka everything in their mind vanenge vachingoti kana tawana problem, we will go to Sisimeli's Diaries. Iwayo madiaries shamwari dzedu dziri South Africa, those are the same people futi vamwe vanhu vacho. Not all of them, but vamwe vanhu vacho ndo vamwe vanhu vacho vakanoluta futi vavo vachingoti tinoenda paSisimeli's Diaries. Noti kana taamujeri vachanotimirira. Let's not do it. Let them face the music. Vambosungwa kana vadhipotwa vadzosirwa kumba, vachaziva kwava vakabva and vachaziva zvekuita. Do you want me to play it again, guys? Do you want me to play it again and hear the bragging that our fellow diaries are doing? Muluting zirkuita. Do you want me to play it? Give me a thumbs up if you want me to play it. Give me a love if you don't want me to play it. A love sign if you don't want me to play it. Chiera Musoni, if you think we are only advertising Sisimeli, you are free to leave the platform and will remain with those that want to hear. Because we are talking about reality. We are not talking about apana advert ya tirikuita. Apana advert ya tirikuita. We are talking about what's real, what's going on. Ndizvo zvinotitadzisa kubata nezvo zvokuti munhu akatanga kutaura what is going on, you don't back them up. You always come up with something as an excuse. We are talking about what's real. It's happening in South Africa. Hapana advertising. Hapana mbona advert panapa. Pana ona advert. Please feel free to exit if you think we are advertising. We are not advertising. Nasi ingonda tarot antiselina vasikuya uzaita kujoka. Turauti tionesane. Because kuonesana kwa chukitaka guys, let's talk about it. So many of you guys, mapepa yenyu ari ku-expire. Anonida ku-renew you. And your Zimbabwean and our Zimbabwean name is coming up. Muchinzi murukuno luta because of shona dzenyu dzamunongono taura. Do you know kuti that can have an impact per decision in NATO? I'm going to play you a voice. Rataurwa ne South African. They are speaking in their language. Ndasenderwa voice iroro. It's a South African talking. And Sanda kutora my calls, thank you.
It's a replay. Okay, I'm going to replay. It's a South African talking. Saka, whoever thinks we are joking, you're free to leave the platform. Whoever thinks we are advertising, of which we are not, you are free to leave the platform and go elsewhere where you think there are no adverts. Because at the moment, we are talking reality. We are not advertising at all. I'm going to replay the video, the voice. Okay, there it goes. Guys, I was just talking to my sister who is in South Africa. Fortunately enough, Saidra Shaki Kwao hakuna kulutiwa. But she was talking to a friend, Kwanogara Kwakalutiwa. And that friend looted as well. And that friend was saying, we've got people ovanotibatsira tiri pamilis diaries. We can just go and cry kuna sisimeli and vanhu vekudiaspora they are going to help us out. Saka this is just a phase. Maida kuti tiite kana zvinhu tazviwana. For now let chingotisiye tingodya. Aikona kuramba muchitaura nezvazvo. And sisimeli we saw the video she circulated yesterday. Vachiti vanhu musatore but tinongoziva zvedu kuti kana tapinda matambudziko they are gonna help. Please guys, let's not help these people. They are taking a mickey of us. With everything kana vapinda matambudziko vakungoti hanzi pa Sisimeli's diaries as if kuno kuti kunhonga mari muroad. We are also working as same as them. They should work. Ene zvakaluta ana Shoprite ana game nekudunlop kunoitwa matai emotikari. Unoona munhu achimhanyisana netai, munhu achibereka chidya chemombe, iwe kuno kuri kusenzerawo futi vana vako. Saka let's leave them alone kuti ene zvavambofunga. Kana kuri kudhipotwa, let them go back. Mahospitals ene zvakusina kana mishonga, motikari hatichakwanisa kuenda ikoko. Vakapisa marodhi, vakakuvadza vanhu, manesi akutotya kana kuenda kunorapa vanhu kumahospitals. Saka everything in their mind vanenge vachingoti kana tawana problem we will go to Sisimeli's diaries. Iwayo madiaries shamwari dzedu dzeku-South Africa, those are the same people futi vamwe vanhu vacho, not all of them but vamwe vanhu vacho ndo vamwe vanhu vacho vakanoluta futi vavo vachingoti tinoenda pa-Sisimeli's diaries noti kana taamujeri vachanotimirira. Let's not do it. Let them face the music. Vambosungwa kana vadhipotwa vadzosirwa kumba vachaziva kumba. Okay, I'll stop it there. I think you've heard what this voice note is talking about. Anditi. Vamalotobraga kuti atinoendawo kwaSisimeli tinozonokumbirawo kana tawana mukana wokubasa kamuda kuti tiita sei. I want to now play another one. This one is from a South African. It's going to be in their own language. Unfortunately, inini handinzwi. Ndatotsvagawo munhu anondiudza. Chandangonzwa ndezvekuti amaZimbabwe. Ndangonzwa kuti amaZimbabwe ndo zvandangonzwa chete. Saka ndatsvaga munhu anondiudzawo kuti ari kumbotaura nezveiko. Let's listen. Good morning, comrades. I think I need to share with you guys something here. I'm not sure whether it's happening in other areas. Lapho esihlala khona extension 5. Wayengathi labantu laba ebamosha abaningi ngibabonile from yesterday night namhlanje manje emsebenzini abantu baphethe izinto ngathi there are people that are coming outside of the country, most of them. So correct me if I'm wrong, but according to what I've seen, it looks like foreign people. So guys, it looks like foreign people that are looting amaZimbabwe. Ipapo ndo pandangonzwa. South African. It looks like apataura nechirungu. It looks like foreign people amaZimbabwe. Ikanditry kupadzokorodza futi. So guys, it looks like foreign people. So guys, we have to be careful. We have to stand up to protect the economy and our livelihood. We cannot afford to accommodate. If guys logos to really sit about different, I think we are getting it wrong.
Please guys, let's stand together. Makhulunywe through WhatsApp ukuthi yini singayenza because manga basuka kwenza ngale bazongenela emizini yethu bamoshela ama-Pakistan sloku sithulile nje. That is what they are going to do in future. So we must stand up, comrades, because angeke sivumele abantu bazosimoshela ngale ndlela. They have got nothing to lose. Please must communicate together with our sectional leaders through WhatsApp. Sikono ukuthi lento singayisota kanjani because we cannot allow this thing to happen. No, my comrade. Masukumene ngeenyawo singabantu sabheke into. Labantu laba ngaphandle bayasimoshela ngale. Ungathola ukuthi there are elements abantu base South Africa, but I do believe ukuthi labantu leader all these things. Abantu base South Africa ngiyazi ukuthi bona ungathola ukuthi ba involve kutshontsha kwetshwala nani. Yes, I can see that, but all other things ne area yami nabantu abangaphandle labaphethe amatoroni asebusuku oma next to it bakota lana bathi siyasebenza ndoda uyezwa ukuthi ithoni yami, they are not people from here even this let's see what has stopped it. Okay, Yapir guys, they are not they are not from here. They are trying to ruin our economy. Mamwe marudzi asi kutaurwa although aripo asi maZimbabwe. He goes on to say kuti let's organize each other ma community imomu. Sorry, excuse me, I'm not taking any calls. Whoever is calling me, not at the moment. I haven't opened my lines. Let's organize each other kuma community iwayo. Sorry, I was just reading a comment which I thought related to this. Okay, let me say out the number whilst I'm talking so that it can be recorded. Cherry, if you can please, the number to call is +44 77 48 33 0801 +44 77 48 33 0801. If one of the admins can pin the number. And let's organize ourselves because they are ruining our economy. They are foreigners and they are not from here. Therefore, we need to deal with them before it goes on. Nekuti avaziwe muno. Ndazobvunza wanda ndichibvunza ndikati naiwe indirikunzwa abaZimbabwe ndo zvandirikunzwa. In short, akati it looks like the sound is not quite komana imbomira ikufona wedwe imbomira ikufona saka kana makuona vakuita fireback vachiita zvavo zvimwe zvavanomboita zviya makuti mhepo dzasumuka and yet munenge mazvisumudzira mhepo mega. It looks like people are eager to call back. Which number, Cherry? Which number do you want me to call back? Cherry, can you call me on that number so that you can tell me which number you want me to call? And then after that, I'll open up my lines. I'm going to take my first callers from South Africa. Sorry, excuse me. Hold on. Hello? What's your... Yeah, that's good. Namaskara. Okay. Okay. Do you on?
No, you weren't. Hold on. Okay, that's one of the admins who is going to say something. You can go on, Cherry. Manirakanaka diaries. Auntie S will make the other announcement that I called her about. But I was just going to say to you guys, kune my diaries are in comment section. I would have wondered what's the purpose of this live. They cannot hear. You can't hear. Maybe for you. Go on. Yakato Pereira. Go on. Makundinzwa. Can you hear, Cherry? Thumbs up if you can hear. And the volume. Ndanchiti my diaries. Maybe my phone in WhatsApp and S. Let me call you off WhatsApp. Okay, all right. Okay, she's going to call back on WhatsApp. But I was saying, in South Africa, after this call with one of the admins, Dragutora first 5 people variku South Africa. Tionesane. Kuti chi chiri kumboita itika chi chamuri kutsamwira kuti ma videos aya play. I'm waiting for one of the admins to call before I answer anyone. Okay, let's see if we can hear you. Go on, Cherry. Yeah, can you hear me now? Is it better now? Can you hear? Yeah, it looks like a thumbs up. Go on. Okay. So my kunema dad I'm comment section what's the point of us doing this live? Varkunyora ma comments achiti my voice notes are fake. Guys, ngatiudzani chokwadi andisika. Tikasatsura na pachedu maZimbabweans apana chazombotitsura. Handiti mukoni tokupa example yebhora chaiyo. Pamune mshira zvakanaka, you're included in the numbers of whatever country or wherever you are. Panongoitika chakashata, for example, kuti vanaya vakatadza kugoisa mabwe vakabva vatanga kutukwa vakanzi makudo machini. The reason why we're picking out Zimbabweans is because hama dzenyu dzacho dziri kuluta, hama dzedu dziri kuluta dzotora mavideos handiti vosecurate mavideo avo nemaface avo vachitaura, and then you basically spoil it for everyone else. Vamwe vanhu vari kuzvishandira vari kuzviendera kubasa. Kwamuri kuba kwacho like zvataurwa naNti S, uchanoba bosi wako achashaya basa because maba kucheckers whatever. Checkers yavharwa. Bosi wako kana ungori musikana webasa kana pane imwe hama yange ichitozvisise basa chibhadhara school fees kuZimbabwe. It's a domino effect. Munhu yachaluza basa because bosi wake achakwanisa kumubhadhara because iye achaendawo basa. Tingangotedu asi maZimbabweans chete. I don't care about people that are not from Zimbabwe because they're not our responsibility. Vatine basa navo vanhu vekuZimbabwe. Ngatidzidzei kuudzana chokwadi nekutsurana. Ngativa tangogara taziya madiaries kuti paSismeli's diaries atipromote zvinhu zvisina nebasa. Looting is not acceptable. We don't condone zvinhu zvakadaro. It's bad. It's stealing. Saka kuna vanhu vari mucomment section vari kutaura kuti tikuganhira, regai tiganhire tichitsura vedu because tinotoziva kuti pamadiaries papa hapashayiwo vaenda kunoluta. But chimirai mega mobva mangoziva kuti especially madiaries people from madiaries diaspora are so upset. We spend the whole day tichitaura nevanhu vachivoisa macomplaints avo because people work hard for their money. Kuno kutoswera tiri ma-British bum cleaners, ma-professional British bum cleaners, toswera tichicleana machembere kuti tibatsirane nevanhu vari kuAfrica kwacho, and then kuSouth Africa moluta moti hanzi tinyarare. It's not okay. Ngatigodzidzai kutaura nachokwadi. And mavideo esera muchaona, this is going to trigger xenophobic attacks. But from today onwards, I don't know what South Africa just sponsor nani, because a lot of the people that actually were willing to help and sponsor are now saying they're not interested unless it's a matter of life and death. Munovharisira vamwe vakanaka vane moyo yakanaka vari kuita zvakanaka kuSouth Africa madhoo nekuita zvisina nebasa. It's not fair. It's not fair. One bad apple spoils the whole. One bad tomato kana one bad apple inospoil like the whole other basket yema-apples kana ma-tomatoes. Ngatingoregedzai zvekuluta because ezvinezvi mukuona zvakupomerwa maZimbabweans, even though we're not the only ones doing it. Pabatwa kumavidheo emazimba hamunombona maMalawians vanhu vekune dzimwe nyika maNigerians vachirekodha vachiisa pasocial media okutumira vanhu. Saka Zimbabweans will just be tarnished. Ndozvanaenda ngotaura Auntie S, and just to remind you about the announcement about donations. Okay, all right, thank you so much. I seem not to be seeing the comment section. We are not concerned about my Nigerians. We are not concerned about my Ethiopians. We are not concerned about anyone else. Because why should we talk about them? Varkutaura about themselves kuma community kwavo.
isusu tiri kutaura about Zimbabweans. Ndo vatiri kutaura. We don't talk about Malawians. We are not Malawians. Don't ask kuti kove kune dzimwe nyika musi kuvataura one. Handitaure zvemwana wapa next door, nditaura zvemwana womba mangu. Kana ndakutsiura, ndotaura zvemwana womba mangu. Ndotaura zvemunhu ari pa next door kuti zvidii. Anyway, the phone lines are open. I'll give a chance to those that are in South Africa to call. You can go on now. You can go on and call me. Let me start off. Okay, good night. Manero akanaka pa Sisimelis Diaries tinokuchingamidzai pachirongwa. Ndiri kuona muri 27 muri kuda kucontribute here kuchirongwa. Hello, muri kundinzwa? All right. Thank you nekutipawo mukana to comment. Just trying to komana vanhu kana paine mumwe munhu imbomirai kukola, and those vari pa 27 vari kukola on my normal number, please don't use the line. I'm on the live on that line. Use a number yakapinwa at the bottom, please. Please. Caller, are you still there? Yes, I'm here. Okay, you can go on, it's all yours. On my Sorry. Alright, thank you. Right. So I'm calling from South Africa. Okay. I just felt kuti the voice that need to rise a different opinion other than which is being painted by everyone calling, especially those in diaspora. We thank you for those you have. But it's not all in South Africa Varkutambo. Sorry. Can you repeat? It's not all Zimbabweans in South Africa. Varkudi. Okay. I'm not sure. Pane mamboti maZimbabweans esari in South Africa varikutambura and schools yokuti apa zvabva nepapa. Yeah, because matauriro especially anenge akuzoitwa like even achiripoka about hey no vanhu vari kuZimbabwe vari kuSouth Africa. Of course you understand you're speaking to that minority, but it's also important for us to let everybody know. Okay, go on. As you are that minority, we also speak up and say atizi tese vanhu vari kuSouth Africa vari kutambura vanoda kubatsirwa nevanhu vari kudiaspora. I'm not going only that side. Ndoda also kutsura vari in South Africa. Okay. We are listening. Now, mukoneka notation ngekuti vanhu South Africa muchada mari dzedu muchada inini speaking for myself, ndoda kutaura just about myself. Company kandinongoshandira vanhu vese vari in positions of authority, be it finance, be it marketing, be it sales. They are all Zimbabweans. But you find that most of them are comments vanenge varipo paSisimelis because they have positions to protect. Okay. So ndanguti ngotaura ipapo che. But also talking about those Zimbabweans who are struggling here in South Africa, of course we have seen that most people they are partaking in these lootings. Nekufurirana nekudini. Zviri kubvira futi panyaya yekuti kuda kuzviti inini kushanda semusikana nebasa. Inini ndakaita teaching ndakata kakosi kakadai ndakatomboita position yakadai mubanki kuZimbabwe saka I'm not going to. And then when they come here havana mapepa, they fail to get my positions angari musoro mavo. Oramba for example basa charo re2,000 rands rekushanda mumba. Ronzi ndaimbona vachikurudzirana kuna madhumbe Diary. Vasikana hatisi kugamuchira anything less than 2.5 muchifurirana. Other than kuti tangira pawawana ipapo pa 2,000 ipapo.
It's something you grow from there. If you are business minded, if you've got a mind, you productive. With that 2,000 after 5 months is 10,000. You can do something for yourself. Kana kusa adoption number. Sana zikubvira panyaya kungo kuziona nge muri vanhu veapapa. Asi tatoiswa vanhu vepasi apa because of our economy and our situation from Zim. Sana izvozvi vanhu ngavangogamuchira mabasa avapiwa iwayo. Kana wana basa remba, shanda basa iroro usatarisira zvinokurudzirwa kumadhumbe diary kuti usatore iri less than 2.5 because unogona kuritaya anokupa vashore 3,000 4,000 wacho for the next 3 years. Then what? The next thing makuhura, the next thing makuita maduting. So no, that's my contribution. Okay, kola mataura nezvekuti havazi vese vanhu vanotambudzika muSouth Africa. I don't think even Cherry, when she spoke, she said that vanhu vese vari kutambudzika muSouth Africa. Even when I was talking, I was using the word some. Some of you zvamuri kuitira vamwe zvine ma-repercussions. Some, not all. Zvakafanana nekuno. Tinotaurwa kunzi tiri makera kuno kudiaspora. It's not everyone that is a carer. I am not a carer, for example. But munongoiswa bracket rese because muri maZimbabweans. Look at vanhu vechitema ava vakatadza kuscore. Tinongoiswa musame bracket revakatadza kuscore because we are merely black. So when we talk kana tichitsiudzana, we are not talking about everybody. When we talk about one rotten bad apple in a basket, we are not talking about all the apples. We are merely talking about one apple. But mukutaura one apple imomo tinogrupa ma apples ese. I think in Dipapo zvamataura henyu, no disrespect to Madumbe Diaries yataurika iyi kuti vanoti hemusatore 2.5. I think it's merely encouraging vanhu kuti vati kana vaonewo mabasa ane mari iri pamusoro. But I don't think they will be saying it in a way yekuti musatombomatora iyo mabasa. Ndokufunga kwanguwo zvangu. Yeah, that way. Vanototi even kunari maZimbabweans panapa, if you are giving someone amount is less than 2.5, don't bother. Okay. You understand? Okay. So yeah, that is what they say. I understood your point here. I just think that we need. There has to be someone anongotaura ukuthi because kamwe kataurire kanenge akuzoitwa kari a little bit demeaning. Like me, I understand kamuri kutaura kuti vanhu vanokati pane vanhu vanotoda kubatsirwa ende vakatombobatsirwa vasiri kuita malutings, but pane kamwe kamutauriro katoni kari demeaning kanga chitaura na Cherry, but pekuti muri kuti some that part I understand completely. Mm-hmm. But pane kamwe kamutauriro kuti addressing people, there's just a tone that you must because isusu as a whole tutuzofila unge takubatanidzirwawo. But I get your point kuti you are saying some. Munoziva kuti kune chishona chinoti azimbwa ndiye. Saka apa magobatanidzirwa paimi mune basa renyu rakanaka apa mafila kuti mabatanidzirwa sei? But no, it's not right kuti muti mi vanhu vatakabobatsira tichazobatsirwa futi because vaitoi futi one bad apple. So you cannot group kuti vanhu vese makabatsira votofila kuti they are useless because maona 2 or 3 videos. You understand my point? So even from that point of view, toti ndiri one of those vacho vari kustruggle. Even from that point of view kuti hamuchakasi makabatsirwa tinokwesha machembere takazodidi because of 1 2 3 people vabuda pavideo. We understand vanhu, we don't support it. But musataure muchiva even akapiwa yopo otofila tisi tukutaurwa. Let's just put the information out there because let's not be part of it. That's it. That's the message. Okay, kufunga kwenyu nekuona kwenyu. Inina hangu personally as Auntie Selina, I don't get affected by a group calling yekunzi mazimba ariku UK vari kuchengeta chembere, saka vanofanirwa kuziva zvekuchengeta chembere izvozvo. Tinosiyana mafungiro enyu. You are right in your own thinking.
mafungiro enyu. Inini hangu, I don't get affected by group callings or people's tones. They don't affect me that much. But anyway, kana zviri izvo zvamuno ko naikola. Let me ask you something. You've met kuAmerica kuUK ndo kuna mwari ikoko. Zvinogona ngodhakwa each and every continent zvinogona ngodhakwa anytime. Okay. Vanhu ngavarege kutaura chiti hatakupai ikoko. You can hit Britain at any time right now. So no one is saying and Britain yacho inogona kutozopedzisira yakutosupportwa neAfrica. Okay. So no one is okay. Meeting. Okay, Kola, my calls are Kwanda. Let me say it this way. If you felt demeaned, are you still there? Yep. If you felt demeaned by what was said, I do apologize. But I want to take you to task to something. I was not demeaned. I'm speaking. You weren't. Those who cannot speak up. For those that I've got so many calls, I guess those that were demeaned would. Okay, thank you so much. I apologize if you felt kuti wanga uchikandwa. Sorry about that. Next, I'll take the next caller. +27 Masquera say. Tasquera hedu muri kuzviona seiko. Kana paine munhu ndokumbira vari pa live kuti musakole tipanane machance. At the moment I'm only taking South African calls and there is a sister of ours who is on the phone. I'm only Taurai zvenyu. We thank God kuti only 2 provinces so far don't join in this protest. Okay. The other 7 havasati vapinda protest. Kana muchiti havasati vapinda, are you anticipating kuti vachapinda? No, actually tichitombozvikurudzira because it should not affect us emaZimbabweans zvakanyanyisa. Okay. Like now we can even talk of the rand already to lose away value. Okay. It should not affect us zvakanyanya. Remember, as Zimbabweans, we are interdependent in South Africa zvakanyanya, and the vazhinji vedu ndo vatiri kushanda. So even my videos are kutrenda evanhu vekutsvaninga vachipinda mashops vachipa zvinhu zvinotibata zvakanyanyisa kuti shuwa nekoma kwakaita kumusha tota here kudumbu nekumusana kwatakatizira kwacho vanhu vova vaita zvisiri izvo, of which they know kuti the only thing chinozongoitika xenophobia attacks anoerupt, of which is not good for us. Okay. So chichemo changu ndechekuti kumaZimbabweans, please let's not do this that way, because those who expect kuti mapremise agadziriswe awedzerwe makore 1 2 kumusha kwacho zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tikaramba tonetsana nevanhu vari munomu toendepi todii? Okay. Vanhu vari kuva kuti mhoneso right now as it is kumba kwakatonyanyisa kuoma zvisingaiti, and isusu tiri munomu can send tushoma twatinacho vanhu vachirarama zvekuti vanhu vatrende vachipa izvi that's a very bad thing, and zvinokosta upenyu hwedu semaZimbabweans munyika munomu. And I know maZimbabweans nezvivindi zvekupenga zvatinazvo, chivindi chekupenga chatinoda kuzoita kuda kuchita magamba munyika isiri yedu. I was once told kuti nemwe muZimbabwean papark station ndakarwadziwa zvekuti but muZimbabwean handina kuzorobha vanhu mupark station. Makabirwa nefellow Zimbabwean mupark station. Okay. Kutonditeerera kusvika ndibira foni yangu nemari yangu. So ndinoziva kuti maZimbabweans tine zvivindi zvekupenga zvekusakwana zvekusafunga zvatinazvo zvokuda kuchita magamba munyika isiri yedu. Saka ngatiregedzei unhu hwokuba tishande nesimba mukaka. Izvo zvambashama zvokunzi vanhu ngavasasarudza mabasa vanhu vashande. Ende kuSouth Africa kwasiyana nekumusha kakuti even mari haisi kuraunda. Munomu even ukatengesa musika chaiko unokwanisa kurarama ukararamisa mhuri. Kwete zvekumirira kuda kurarama nezvekuba izvi. Okay. Thank you so much, Kola. Andofunga vari kuzvinzwawo varipo. Regai nditoro mumwe wekwenyu kuchinzwa kuti vanoti chii. Tinotenda nezvamataura. Thank you. Hello, Kola. Masquera say South Africa. Hello, Masquera say. Masquera say.
Maswera, inini ndarwadziwa chaizvo nevanhu vari kubatsirana Hello? Inini ndiri umwe wamaZimbabwe anoshanda mumba, ndarwadziwa chaizvo nevanhu vari kubatsira maSouth African kuluta zvinhu. Marwadziwa neiko? Zvanyadzisa zvinhu zvacho, vanhu vachizvitora mavideos. Inini ndoshanda mumba. Okay. Murungu wangu akatouya nezuro achitaura kuti Janet, uyaona zviri kuita maZimbabweni vamwe vako. Murungu wenyu? Akatouya achiti maZimbabweni vamwe vako vari kubetserana nemaSouth African. Zvakabva zvandibata. Nyange wangu osipo unosvibiswa zita rako. Okay. Osaka unosvibiswa, which means you are agreeing because of this. Okay, which means you are agreeing kuti kana 1 or 2 vakakuitirai munogroupa together as though muri a group, whereas imi mamustoripo. Are you agreeing with that fact? Hello, caller. But nyango murungu wako akakusaidira achiziva kuti wanga uri mumba, but ukabuda kunze uko unenge uchitori patight. Zveshuwa. Ukabuda izvezvi kuti uende kana kumashops, uende kana mutauni makutotyisa kuenda. Uende kana kuclinic wakutotya kana kuenda. Muri kutya mutaxi chaimo munonetsa kufamba sisi. Shame. Thank you so much for sharing your story. Maita basa. Tatenda nechirongwa chenyu. Thank you. Sisi Meli's Diaries, good afternoon. Good evening, rather. Good evening, caller. South Africa, hello, speak to me. Hello. Masquera say. Hello, muripo ere? Hello, muripo ere pachirongwa kana kuti toisa vamwe? Hello, tiripo pachirongwa makadizve. Tiripo makadizvenyu, tauraiwo nesu, muri kuzvionawo seiko? Zviri kuita zvinotombonaka mufunge, especially zviri kuitwa nemaZimbabweans, tanyadziswa zvinotombonaka mufunge. Aiwa, but imi munogonyareiko? It's only a few Zimbabweans that are doing it. Imi munogonyarei? Tiri kunyara because especially pakuzotora mavideos kwavari kuita, and then some South Africans are saying a lot. Vakuhwanda nechiguno vakuti maZimbabweans vakunongedzera, but of which maZimbabweans azviita it's 0.001% vazviita, but it's affecting the whole nation as Zimbabweans. Okay, so we are at the moment agreeing kuti zvaitwa nevashoma asi zvinoaffecta zvinogroupa together maZimbabweans ese. Are we agreeing on that? Thank you so much. Okay, thank you, caller. Thank you. Yeah, such affect even small businesses. Okay. We can't even open. You understand? Yeah, I do get you. We can't even do anything to support our families. We have children, we have parents back home. You understand? Yeah. Ndine urombo kuti business renyu affect kwa wedwe. I'm very sorry to hear that. Okay, thank you. Thank you, Tatenda. Let me take a few more South Africans and then I'll move on to the rest of the people that want to call in. South Africa, a very good evening. Tinokuchingamidza ipa Sisi Meli's Diaries. Murukuti hello, murukuzvionawo seizvo? Auntie Selina, I'm very disappointed. I'm one of. Hello, caller. Reconnecting. Guys, hello. Hello. Network yenyu iri kudzana-dzana, taurai. Hello. Taurai, network yenyu iri kudzana-dzana. Ini ndiri muZimbabwe, but I'm based kuDurban.
Okay. I think Mangona Zashitika through the day. Yes. Looting. Yes. We don't condemn looting, especially I'm in a food industry. Okay. I work in a restaurant, in one of the restaurants. Our spares were all vandalized. 3 of the spares, one of them was spent down today. So imagine so which means your workplace has been affected as well. It's already affected because now we're only left with 1 spare restaurant survived. Out of the 4 which my bosses have, only 1 survived. All these 3 people, they have lost their job. I'm in Zimbabwe and working in that restaurant. Okay. Now these videos which are yes. Yeah. What's your take? What's your take on Zimbabweans joining in the looting? What's your take on that? My take is I don't support them at all because now they're putting my job, myself at stake as well. As a Zimbabwean, I'm a thief. Okay, but you haven't stolen anything. How can they group you as a thief when you haven't stolen? No. Remember, there's a video which is circulating already. But what I'm saying is, why should you be grouped as a thief? Imimi, you didn't go and partake in the stealing. No, just because I have seen one Zimbabwean stealing. So which means all Zimbabweans we are bad, of which I have had for me to in my trust from my bosses. So my boss can trust me that I'm trusted person. Now are they gonna trust me after seeing all people looting things in the stores? Although I'm staying in Dong around because I was told, please guys, don't do anything which is stupid. Okay. I hear that you are now concerned that your boss won't trust you because of the videos that are circulating because of merely being a Zimbabwean. Yes. But everybody where we work, even my name, the one that I use on Facebook, that's not my real name because I have a post at that restaurant. Alrighty. Ndine urombo kunzwa kuti mashopu enyu aitwa bend down. I'm so sorry to hear that. Okay, what about the brothers, the sisters, your mothers, your grandfathers who have lost their jobs right now as we speak? Yeah, sure. What's going to happen? I'm being honest, Auntie Selina. After this incident, the next thing is xenophobic. Let's Zimbabweans in South Africa, let's just get prepared to pack our bags and go back to Zimbabwe. We've applied for this and we have allowed. Let's just wait and see. Let's just wait and see if that is going to happen. Very bad. Thank you so much for calling and contributing. Thank you, Auntie Selina. Okay, thank you. Ndakuchikumbirawo kuti vasiri South Africa, I think I'm now closing my lines. Very elsewhere, please, this is the last South African number that I'm taking. Manero akanaka pachirongwa Sisimeli's Diaries. Hi, Auntie Selina. Hevo ndeipi? Taura ineni tinzwe muri kuti South Africa, and I really appreciate my concerns evanhu kubva nezuro antimeli vakaita live yavo vakachita caution, don't go to loot. Mapages opo, Hopewell, Brian Bubu, a lot of people. Okay. But I just feel like right now it's becoming too much. I'm sorry to say, right now. Because now, you are now focusing on kuti vanhu vari kuluta, but there are not a lot of people vakanoluta. And 2 plus 27. I'm no longer taking 27. 27. Sorry, hold on. 27, please. This is our last caller from 27. I know you want to talk, but this is our last caller. Sorry, caller. What were you saying?
kuti ma live elooting anyanya. I was saying, since yet, let me just quickly say what I want to say. Since yesterday, you have been preaching, guys, don't go and loot. Sisimeli had a live. Hopewell was writing. A lot of people, Brian, a lot of people write. Right now, if you only knew, Kuti, a lot of even Zimbabweans, they are looting. They are just sitting in their house. Right now, in South Africa, we are feeling the heat. We are not even sure what you guys should be focusing on praying for us, Kuti, so that there will be peace here. Because even South Africans are not all of them are condemning us. A lot of them are going to let's unite and stop. South Africans are going to who is burning things. Mazulu. Zvakatangira kuPeters nari ameno KZN. Atina regalia yeMazulis. Ndovakazvitanga vachipisa nditi. But because of those few Zimbabweans who are doing this, you can't keep on saying, guys, we are not. 1, 2. My lives, they are going to revoke your visas, your permits. Even the Dimokobama ideas, because the Kuma pages, the Master Africans, they are not talking about my permits. Even the Dimokobama they won't renew, and then they will just take your. But because okay. Caller. Kana uchitsiudza munhu kuti ari kuita chinhu, do you follow zvauri kutsiudza izvozvo? Because uri kunditsiudza kuti tiri kutaura nechirungu handiti, but you are speaking exactly zvandiri kuita nechirungu. Are you not contributing to it? Yes, I'm contributing with. Oh, thank you if you are contributing. Right now I'm just mad. So whatever, now English. But right now I just feel like it's just becoming a bit too much. Man, comment section, guys, but noise amupita kama South Africans akutoifara akutoti maZimbabweans aitambire kuba kuma mapages awo yesa ari kuvatsudza zvakutonge vakaluta stereki zvisi zvakanotwa nemaZimbabweans. But seriously guys, not all Zimbabweans looted. Mashoma ivavoka imene nemuizi amakuita makutonge 99% yemaZimbabweans yakaluta. That's not right. Right now, pray for Zimbabwe because we are burning here. It's caller. It's not all of us that can pray. Some can talk, some can preach, and some can pray. So it's not. It's pointless. Right now, it's just a bit too much. You can't keep on saying the same thing. Guys, let's see, clean up. That's what's happening on the ground right now. Guys, let's go and clean up my moves. Already they are trying to let's move on with life. Forget about Zaitika. Yes, it's still happening, but let's try to find a way forward. Why are you still? Who is going to buy my bean bags, my brooms, and whatever to clean up my moles at the Pasqua? You see, yes, and we are really ashamed of people who are stealing. But to stop painting all my Van with one brush and say, man, South Africans, we won't help you like Shatawa, but we won't be helping you at all. Guys, this is too much. Caller. I've heard your sentiments. I would encourage you to go to each and every platform that you have mentioned, Varkuita Live about South Africa, and say the same sentiments. No, they are not having my lives. Hopo just wrote something. Bubu just said once, today I'm making another live again. Okay, caller. If you don't want to hear the live about South Africans looting, you are free to exit. This is Auntie Selina saying. No, guys, why would I exit when you are talking about South Africans? It's wrong. Saka, if we are here and we are... You are wrong. That's what you say. No, you can't be saying that. Caller. Why is it you say, why are you on the platform? Caller. Why can't you be saying, why should you be saying that? Caller. I am saying, caller.
Why should you be saying that there is demon wese I see one? Caller. Guys, you should stop doing that because there is demon wese. But sure you can't be saying Caller. no, that's Caller. Ndikaenda pamusangano. Caller, let me give you an example. Ndikaenda pane live. Yandiri kuona kuti kwandiri haina chimuko, kwandiri vari kuramba vachirepeata the same thing. Inini handimire ndinongoexita ndomirira imwe live yavachaita yandinofila kuti ino. Because even ndimukura mamushoro chanzi mapemits enyashatadza kurinywa muchatanga xenophobia the group ripire kuma South African ravataura nezve xenophobia. It's your fellow Zimbabweans who are saying yes xenophobia yakutozouya hapana group ratirataura nezve xenophobia. Asi group rasisimeli ndori kutaura zvezxenophobia. No, I'm saying right now per life and it's impatala zvekuti xenophobia. Antu vanhu vari kuita macontributions vachiti xenophobia yakuzouya. Caller. Yeah. I don't control what anyone comes here and talks. I don't control that. I don't know. Vakati. Ina handizive zvinenge zvichida kuuya zvichitaurwa nemunhu. Saka when someone comes to the platform and talks about xenophobia, they are talking about what they feel and what they think. Coming to this platform, achitaura zvake zvekuti tanyanya kuita malive. Ari kutaurawo zvaanofunga iye. South Africans, I'm not taking any more calls. +44 ndo yanda kutora iko zvino. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Hold on please caller. Kana munhu achiuya panapa ina hold on. Ndidzimirewo imwe device iri kuseri kwenyu. Ndokumbira kuti mundidzimire device iri kuseri kwenyu. Caller vari pafoni ndokumbira kuti mundidzimire device iri kuseri kwenyu. Kana munhu achiuya panapa achicontribute what they are contributing, I don't know what they are coming to contribute. So let's not talk about that. Anenge achifila kuti zvatiri kutaura dzokororo kunonzi kuchishona dzokororo ine simba. That is why we are doing it. Looting happened yesterday. We talked about it yesterday. It happened today. We are talking about it today. So if it happened yesterday and it happened today, it doesn't necessarily mean we shouldn't talk about it. If you feel uncomfortable coming here per live irutaurwa nezve looting, please by all means feel free to exit. Wodzoka hako pane chimwe chirongwa chinenge chichitaurika. I'm not taking +44 anymore. I'm not taking +44 anymore. I'm not taking +44 anymore. I'm now taking callers from elsewhere. Please. I'm trying to phone someone who called. As you're comfortable in hearing what we are talking about, please, by all means, feel free and then join caller. Welcome. Hold on. Please feel free to exit. And by all means, when there is a program that suits you, you can always come back. Dzokororo ine simba. Mwana akabachingwa nezuro, tinotaura nezvazvo, tinotaura naye. Akabafuti mangwana, tinotaura nezvazvo. Nekuti nezuro takataura kuti wakabachingwa. Nhasi aba, azvirevo kuti hatifanirwi kukutaura. Manero akanaka kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Hi, Sister Lena Moderator. Mushe, how are you, Ati? Not too bad. Okay. Anyway, my contribution is not too big. Okay. One, to the lady who was so bitter, so hurt. I don't think Ramaphosa is going to listen to your show really and change whatever they want to do to fix Zimbabweans. Mm-hmm. The mistake they done in South Africa, it hasn't got to do with Zimbabweans. Yes, Zimbabweans are looting. Mm-hmm. If we rewinded and check how they were living before this situation started. Mukati mukaisira chimera mbudzi inotodza kudembura dii yobva aiwa inotodya. There was the same situation in the Mama. This mistake in Mavi, yes.
mavideo nekutumidzira paonline. That's the only mistake. True. But which are nobody to blame because that's how we reading news and seeing things these days. Yes. And I have bitterness this show is going to aid xenophobia and all this stuff. I don't think maybe vane bitterness yavo zvekuti basa hakusina vambomira basa zvinhu zvavo zvino budget wende mari hapasina. So she's just pushing everything kuniti because maita life. It's not because baitwa life. Okay. And this is not going to stop what's happening. Yes, they are cleaning up, but 96% in mass South Africans, they still want to go loot again. And is it Zimbabweans who are going to be, is Zimbabwe going to loot? Or is South Africans? We've had so many videos, South Africans, not Zimbabweans, talking. Zimbabweans are 1, 2, 3. I don't think we should suffer just because 2, 3 Zimbabweans have gone looting. Shop yakavhurwa ndikutodarika ndaona shop yakavhurwa ndaitonongowa kana 2 atidi unyepirani anti taura dzokoro dzaifiti zvamata dai ndadarika nepo ndaona shop yakavhurwa ndaitopindawo ndichitakurawo chinhu 1 or 2 hanzi nakola rega ndinyatsoudza hanzi nakola dai ndaonawo shop yakavhurwa pachilutwa nini ndaitonopindawo ndichiluta ndozviri kutaurwa nakola. Okay. Saka kola. Sorry, go on. They want to survive. This is survival of the fittest. But auntie, inzwa ndinoda kukupa example. Let's say pamba pamunogara pane vana 5 varipo, vana vanyamunhu vese. And then pane 1 asiripo kana wekwa step mother asiri wepo. Wepa step mother anditi. 5 wakaita musikanzwa zvinoita mutsindo here. Kana kuti 1 akaita musikanzwa zvinoita mutsindo ndezvipi zvinoita mutsindo pa mwana wa step mother nevana vepo. Mwana wa step mother ndiye anoita mutsindo sere vana vepo zvinokavwa kavwa. Thank you. That is the same situation with South Africa. Zimbabweans are a stepmother's child in South Africa. Saka ndosaka ma South Africans angofunga kuti ma Zimbabweans ari kuba. Nekuti tiri kumba kwa stepmother, kwa stepfather Ramaphosa ku South Africa. Saka 1 or 2 ivo vari kuba ma video achicirculate. Ine hangu kana ariko ma video emamarawian emanigerian aiwo ma South African. At the moment I haven't really seen vari kuzvivideo tepa iwo ma South Africans vachibraga about their looting. I've only seen my video hopo ema Zimbabweans. Saka mwana wa step. No. There's some South Africans laughing. Telling each other, go, when, go. I don't speak South African, but we can tell, okay. They just go. But really and truly, I don't think we should argue and fight about this looting thing. No, we are not arguing, we are not fighting. But it's about the other sister who's so bitter. Avandisi wangu kuti vanga vari kunzwei asi aiwa tinongovaaccommodate awo mudhayari pano vanga vachingoisawo ningirikini pfungwa dzavo but zvakangoma bitterness mukati yekuti pazoitirwe show izvi zvaitika. I don't think kuti show iyi is going to Ramaphosa is going to listen to this show and change. Quite true, auntie. Thank you so much for your contribution. Okay. Let me call back this number. Can I see it? Where is it? Yeah, I want to call Zimbabwe. Yeah, Zimbabwe is calling. Zimbabwe maskwera say tinokuchingamidza ipachirongwa. Hello Zimbabwe. Makadi. Tiripo makadi zvenyu muri kuchionawo sei chirongwa ichi? Inini ndati nditi zvona kuna kola ambotaura apa.
angari emotional uyu. Okay. So tiri kuti zvona, of course vanhu vari kuluta. Kutoona kuti vanhu ndofunga tiri mbavha tikangoona opportunity yekubata October. Ndozviri kuitika kuSouth Africa uko. Vanhu vazhinji mbavha ndozvandaona. Kungoona opportunity yamuka vakutoba. Asi nyaya iripo ndeyekuti iwe uri muenzi. Ukunzwa ukabira amai vako uri kuZimbabwe kuri kumba kwaamai vako, amai vako anokuregerera. Asi iwewe ziva kwauri uri muenzi. MuSouth African akaluta achapanishwa nababa wake ikoko oramba ari kuSouth Africa. Okay. Ukunzwa iwewe waluta uri ikoko uchadzingwa unzidzokera kuZimbabwe, uchatreatwa zvisiri fair compared to the same South African aluta uyu. Saka isusu tiri kuti zvona, isusu tiri kuona mavidhiyo, mazimbo indafunga kuti mazimbo akangwara akadzidza fana. Uri kuluta, uri kuzvirekodha, kuti wana simba rekuzvirekodha, uchiluta, toti pamwe wapiwa mukana, because of course varipo maZimbabweans ari kutotambura, vabva vaiona iri opportunity yekuti vasimukire. Okay. Asi wakutora futi foni wakuzvirekodha kupusa kwacho. Wakuzviuploada, wakusendera bhururu wako akulikisa. Mobva mati tisaite hasha tisakutsiurei. Tinotokutsiurai muri hama dzedu. Tokuudzai futi kuti zvichakonzera zvakadai. Kana takukuudzai kuti zvichakonzeresa xenophobic attack, motsamwazve. Mukaluta moda kuti tisekerere. But Kola, moda kuti tidiko isu tiri kuno tichirwadziwa. Kola anga aripo ndofunga wamuri kutaura. Ari kuti haikona kuchiramba muchingotaura nezvekuluta kuri kuitwa kuno muchiita malive nekuti kwakamboitwa imwe live nezuro kwaitwa imwe nhasi. Handizive kuti kumba kwenyu mwana akabachingwa nezuro munotaura here akagochiba nhasi monyarara. Aiwazve isusu chero tichitsiurwa nyaya inotopera wiki mwedzi amai vachingokutuka vachingokuti wakazodai ukazodai. Varungu ndo pavanogona kukuti you are grounded my son, you are grounded my daughter. Nekuti unenge vanhu vanototi vataure vakomende zvinhu hazvingoperi ipapo. Vanhu vanenge vane maviews akasiyana. Saka Kola ngaape vanhu mukana wekumboexpressawo zvavari kunzwa. Asi vanhu ngavatsiurike. Ndopane nyaya iripo because we care about them. Ndosaka vanhu vari kutaura. It's out of love. Tikutaura nenyaya yekuti tinokudai. Tikudawo kuti kusadzokoroke zvakamboitika kare. Okay. Handiti. Saka kana uri muenzi, gara semuenzi, uchengeteke, uziye zvawakafambira. Usaite sevana ava vane maparents avo. Because muri nherera muri ikoko, baba venyu vari kuno, mukunzwa. Ziyai zvamuri kuziya kuti muri kuchengetedzwa ikoko. Ndofunga tiri kuzvinzwa Kola, vari kuzvinzwawo. Thank you so much for your contribution. Sharp. Thank you. Hanzi kana uri muenzi ziva zveuenzi. Haikona kuda kujoinira vana veko. Kana uri muenzi ziva zveuenzi. Haikona kuda kujoinira. Regai ndite call back makola anga achifona. Iri kurira iyo inenge America if I'm not mistaken. Regai chinzwa kuti vanodaira here. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Yes, how are you? I'm doing good. How are you? Good, thank you. What's your take on what we are talking about? Yes, I have just a few comments. My first comment is those who were looting. Yes. Why did they have to take videos in the first place? Okay. I don't see the reason why they were taking videos. If maybe it's because of COVID that they don't have food or they don't have things, why not take without taking videos? Okay. Once you take a video, everyone, if you send it to one person, everyone will know about it. Yeah. So I'm thinking also it was being opportunistic, trying to, they are being opportunistic criminals
all in the name of Zuma. All So right. I'm not for it. I'm thinking it's a wrong thing to do, to tell the truth. We might be saying we're exposing. No. Some Zimbabweans are already known of doing some bad things. Okay. This won't even help. It won't even change their mind. It's like not even the president will listen to this and be like, oh, they just said this, then we'll have to do this. We're just exploring about why people were doing. And it would be nice if we only can get one person who was stealing, who can come and tell us why they were taking videos. Wow. We can understand why. Yeah, it would be nice if we get someone to call in to say kuti ndakaluta, but I don't foresee that happening. Exactly. Yeah, I don't. But do you see any problem in this being talked about over and over again, even in different platforms? Do you see any problem with that? No, I don't really see any problem, because even if a child messes up, sometimes you have to talk about it over and over to instill in them that what you did is wrong. Okay. So I don't see any problem with that. Maybe the people who are really angry about it, maybe they were part of it. Okay. And they don't want to be exposed. I don't know. Because I don't see any problem with that. We cannot just keep quiet. Why did they take videos in the first place? Yeah, yeah. Thank you so much for your contribution, caller. Thank you so much. Bye-bye. Cheers. Okay, let me try and call back some other people that were calling in. Let me dial this number. Number ending with 456. I'm calling you. Let's see if the caller who once called will answer. If they don't answer, then I can move on to another caller. Okay, they are not answering. Let's move on to another caller. Let's move on to another caller. No, this one we have spoken to. No, +27. +27. I'm no longer taking +27. Let me call this one. I'm not sure where it is. +27. I'm no longer taking +27. Hello? Caller, hello. Tinokuchingamidza ipasisi Melis Diaries. Maskwera sai? Taskwera maskwera. Munoti chine nyaya yelutingi? Issue yelooting yakaoma ende zvakaipa. Ndanga ndichida kuibata at different aspects. Pane caller afona achipopota kuti takuinsaita issue yexenophobia muSouth Africans tisita kutovapa maideas pamwe ivo vanga vasiri kuzvifunga. Now inini ndinoti kune vanhu vari kuita pfungwa yakadaro, mwana pamba toti akatanga kuita musikanzwa yevarume, ndinoregera kumuudza here maconsequences ezvinouya nemusikanzwa iyoyo, simply because ndiri kutya kuti ndinozomuinsaita kuti anozofunga kuita izvozvo. Mwana handichamuudzi kuti kunze kune HIV kana kuti unogona kuita nhumbu, simply because ndiri kutya kuti iye anozofunga kuenda kunomitiswa kana kunoita nhumbu, saka rega ndiregete kumuudza. Munongomuudza kahwanika zvobva zvapera? Aiwa, hatitauri kahwani nekuti zvinhu zvidai zvakataurika nezuro. Nhasi toregera kuona mavhidhiyo emaZimbabweans aenda kunoluta. 743, I'll call you back. 743, I'll call you back. Sorry, you can go on. Ya, zvino zvakaitika ndezvekuti sisimeli vakauya palive vakataura. Nhasi tikatomuka tichiona mamwe mavhidhiyo emaZimbabweans again vari kuramba vachiita the same thing. So we cannot go quiet. Simply because mwana akaita musikanzwa nezuro, nhasi akadzokorodza tonyarara, aiwa hatidavo. Okay. Tinoramba tichitaura. Because nhasi tawana futi mamwe mavhidhiyo
mangwana tikatomaona futi mamwe mavideo we'll continue to talk about it. Hatinyarari simply because tiri kunzi takuita over repetition kusvika vanhu vanzwa ticharamba tichitaura nezvazvo. Secondly, ndanga kuti kuma Zimbabweans vari kuita basa rekuluta kuva navavo kana vauya nezvinhu zvikumba vari kupa vana picture yekuti kudii, vari kudzidzisa vana kuti kudii. You never know, mwana wako mangwana achamuka ari ex-convict kana kuti achamuka armed robber. Tinotanga kutsvaga kuti mwana wangu pamwe akakandirwa mamhepo, mwana wangu hameno zviri kuitika. Indiyeti pane kwazvakatangira hanzi ubenzi hwechembere hwakatangira kumahumbwe. Vamwe vakamuka sorry. Caller, hold on. Zvamataura handisana mbozvinzwa. Ubenzi hwechembere hwakatangira kumahumbwe. Munorevei kana muchidaro? Makamboona dzimwe mbuya dzinonetsa zvisingaiti zvekuti dzinenge dzakuhwanda nekunzi kwakukura munhu kana akura ndo zvaanoita. Vazhinji vacho havana kutanga kunetsa nekuti vakura, aiwa vakatotanga kunetsa kubva vachiri vana, saka zvakangokura zvirimo kubva achiri mwana akasingagutsikani. Kanhu kadiki mumba aitopeka, vabereki vakiteuta vaitotadza kuva respect. Kuti achembuya ndopa ichazodzidza kurespekta vanhu, ndopa ichazodzidza kutaura nevanhu zvakanaka, nekuti yaachemberi haichagoni kuba, haichagoni kuita zvayaiita kwete. Tinoti we can't teach an old dog new tricks. Zvakabva kumashure. Saka you see kuti vamwe vana kana muchimboona program yaTete Tutor yeAnother Chance, mukanzwa dzimwe nyaya dzinobuda ikoko. Munhu achibvunzwa kunzi nhasi wakazosungirwa kuitwa armed robbery, zvakambotanga sei? Anokuudza kuti ngaiba $5 mumba, ndichiba shuga mumba. Ndokwazvakatangira, zvikazokura munhu akapedzera armed robbery. Saka pamwe pacho hatifungi maconsequences ezvimwe zvinhu zvazvinoita izvi kumafamilies edu. Chechi 3 issue iyi yekuti maSouth Africans vari kuti maforeigners, it's true, haasi maZimbabweans chete ari kuluta, manationalities, it's true kuti ari kuluta, but at least good for them, they are not coming public about it. Havasi kuisa mavidhio ekuposta kuti tiri kuluta. Isusu we are so stupid kuti tiswere tichiposta mavidhio ewayo kuratidza nyika yese kuti aiwa isusu titoriwo pachikwata chevanhu vari kuita sei, vari kuluta. And the last but not least, you see kuti vanhu vari kuluta ava vazhinji vacho ndo vanhu vanogara kumacommunities yekuti xenophobia kana yatanga ndokwainopisa zvisingaiti. Ava vanhu vatori bhizi kutsiura vanhu kuti musaluta, ndo vari kugara kumacommunities ari nani, vari bhizi kuenda kunobatsira maSouth Africans kuluta. Ndo vanhu vari macommunities yekuti xenophobia kanzi nhasi yatanga, vari pamahwani, ndokwainopisa zvisingaiti xenophobia iyoyo, ndo vari bhizi kubatsirana nemaSouth Africans kunoluta. Saka kusatofunga. Saka I think hatisi kuzonyarara nyaya iyi kusvika vanhu vari nekunzwisisa kuti ngatisiyanini ishu yekuluta. Haina kunaka, munhu dzidza kuzvishandira nemaoko ako. Kana dai ukaona pari kulutwa huna chaunobva ukapfuurira ukaenda kumba kwako. Makore saya waingorarama wanga usingarari nenzara, wazoitya nzara nhasi nekuti hanzi kwaitwa looting. Mwari machengetera aivaingotiita kumashure ndo machengetera avachangotiita nhasi. Pandemic yakauya, zvinhu zvakaoma, mashopa akavharwa last year, asi takararama hatina kuoma nenzara tiri mumagumbezi. Saka ngatiregere kutya nzara maZimbabweans to such an extent yekuti tinoita zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Kune valuta vacho, please musatipe mavidhio pano, hatidi kumaona, anototinyangadza muri kutipa zita rakashata. Saka do you know something? Muchitaura kudaro, dai pasina mavideos ataona ekuluta ari kubva from our own community, I don't think we would click the live button to talk about looting. It's true. It's very tiri
kuona mavideo yabiya vedu vari kuluta. That is why we are clicking button. Makaba nezuro sisimeli vakataura, maba nhasi antiselina vari kutaura, mukaba mangwana tinodzoka futi tichitaura looting. Ndichitarisei kuti mukatarisa makola ambuya pamashure apapo handiti maona audio yamaplayer vati maforeigners they are being part of it, but pamaforeigners group rapikwa nderipi? Zimbabweans. Yes. Musikana mukadzi ambofona yakati murungu wangu auya akanditi chiona zviri kuitwa nemamwe mazimbabweans ako. Zvinorevera kuti mazimbabweans rega vari kuluta kwete, but ubenzi hwedu hwekubva tada kutopublisha umbavha hwedu kuisa pasocial media kuti aiwa titori muvanhu vari kuba, aiwa zvakashata kuti tanisha kesi kutipisa images dzakunaka. You know what people are forgetting? We are forgetting that as Zimbabweans we are putting incriminating evidence on social media yekuluta kwatiri kuita. Isusu tega tisiri kuisa incriminating evidence semukadzi uyu anosiya bhutsu dzake musitoro. Ndosaka tiri kutaura about it. Ende magovernments aya kana vakutaurirana handiti tikutaura ishu yekuti mapemits ada kuextendwa. These are some of the things zvinouya patable kana vanhu vanga vasingazvizivi. These are some of the things zvinouya panegotiating table kuti vanhu venyu tovapa mavhiza here kana kuti torega. Ivo kana vachibheka resume kana vasingadi havo ndo zvimwe zvinhu zvavanoshandisa izvozvo kuti tarisai muone zvinoita vanhu venyu. Kana dai mukatoita crisis muno instead yekuti vabatsire kugadzirisa vanotobatana nevanhu vemunyu kukonzeresa pandemonium. Tarisai muone zvavanoita vanotokuchidzira kana vanhu vemuno vakadii. Saka why should we keep you people here? Saka vanhu zvinhu zvavasingazivi kuti muri kuzvivharisira mwena. It's not surprising kuti mangwana zvinhu zvinogona muka zvakachinja in terms of nyaya yekuextendwa kwemavhisa. Don't cause problems munyika mevanhu muri vaenzi makutotandara serunyemba as if muri kwenyu kumusha. That's not your country. Makaenda kunoshanda, makaenda kunotsvaga kurarama. So focus on that. Kana maSouth Africans vakaita maissues avo, let them fight their battles. Imimi, you should not be part of it. Yeah, for sure. Ayua, Martine Monemokola, thank you so much for your contribution. You're welcome, Auntie Senen. Take care. Bye. Okay, bye. Bye. I'm trying to phone 743. Anzi muriva yenzi. Anzi chembere kuita musikanzwaka yakura zvakabva vari kumahumbwe. Zvimwe zvishona kudzidza akuperi. Manero akanaka kola ndinokuchingamidzai pachirongwa. Manero akanaka sisimeli. Nyaya mauya nayo yakanaka zvichokwadi. Muri kutaura na Auntie Selina? Oh, hi Auntie Selina. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Okay, TP ratings. Yeah, inini nyaya yeluting ndangoinzwa asi yanibata zvisina kunaka kuti semaZimbabweans ndangofunga kuti problem yatinayo even kuAfrica kana kuZimbabwe tikuti maminerals ese munyika ari kutorwa nevanhu at the top. But isuma citizens are in South Africa, we find it easy kuti tulute kune vamwe vanhu. And tikatanga kufunga kuti kana tiri suwo tikazosvika kumusoro chii chinozotitadzisa kuluta kana tichikwanisa kuluta sema average citizen. Okay. Mauya ne imwe angle hiyo. Taura yenyu? No, yeah. So I think you can go ahead, but no first point and anchifunga kuti kana tazosvika kumusoro zvinozofamba sei. And another kwenda chifunga ndeyekuti I think vanhu vane mabusiness mamwe mazimbo vari kuaffectika sei kana kuti magrosari anosienda kuZimbabwe akawanda ningachibva muSouth Africa. Now muSouth Africa mukaita so shortage kuZimbabwe kuchaendei? Kuchaita shortage yo. From a personal level I think tine zvinhu 3 zvandafunga kuti 1 legacy yemunhu inosara yakaita sei. Ukabayiwa nebanga ukapurwa nepfuti toendesa munhu kumusha here zvichinzi akapurwa nepfuti ari paluti. Okay. Legacy yauri kutsiva for your family. And pechi2 kana watadza kuzvinyarawo semunhu kana kuzviconsider legacy yako kufungawo family in society. Vabereki vachiona mavidhio kunzi mwana wenyu chero waimboshanda makoresa aya 20 years
vachinzi mwana wedu anoshanda. Iko zvino pane that image yekutanisha kuti mwana wenyu pamwe haasi kushanda, maluting aikukutumirai. Zvinogona kushoresa even vabereki musociety anenge vachirarama. Ndizvozvo. Kana kusiri vabereki, I think last point yangu ndeyekuti vana, kana une vana vaunenge uinawo vachiona izvozvo kuti mangwana chero ukada kuzovadzoredzera kuti isusu hatiiti zvekuba panopamba, vakaona video chizvinovatadzisa kupindura kuti kana imi ndakakuonai muchiluta inini mundirambidzirei nokuti ndodzidza kwamuri. Ndizvozvo. Nawo munyaya. True caller. Thank you so much for your valued contribution. Tarisai Benson Moro. Thank you so much, caller. Thank you, Sisala. Take care. Pavana. Dopanonets. Zimbabwe, welcome to the program. Ndokumbira kuti muvhare device iri kuseri kwenyu. Ndavhara andiselina. Maswera sei? Tiripo makadini maswera sei? Right. Ndoda kuadresa imi. Ndiri mudiki hangu but nemakola tu vari kunzira nebitterness. Okay. Taurai zvenyu. Handiti kana une musikanzwa ukaita musikanzwa unoramba uchiudzwa kusvika warega ka? Ndizvo, kana kuti unongoudzwa kahwani zvobva zvapera. Aiwa, but ukadzokorora mai vane right yekuramba vachiti ndakati chii. Okay. Chero vakanomira kugedhi vakati dhai ndakati chii, komboni yese ikazvinzwa. Iwo kana uchida kuti mai vanyarare rega. Okay. So avo tu vataura vachiti muri kuti shora whatever. Unfortunately, one Zimbabwean anobatanidzira tese. Ndizvozvo. Then imimi manje mwana akaita musikanzwa munomutsiura sei imimi, mukambondipo example kuti imimi pachenyu. Okay, let me give you a current example that is happening. My admins are the only people that know pertaining nyaya bvunzwa namai. Okay. Ndine current example yekuti ndakatsiudza mwana wangu kuti mwanangu ina handidi zvekuti unouya musikana wako achigara pano. Pakawana chinoitika tinoshaya kwekunikirikira, kwekunotaura. I said it over and over and over again, hoping kuti anonzwa. Pandakaona kuti hoping kuti anodi anonzwa. Pandakaona kuti haasi kunzwa. Pane varimo mucomment section vanozviziva kuti ndakati suduruka pamba pangu. Munotsvaga kwako kokugara nekuti waona kuti zvafiti kuti uite baba vemba. Okay, in Shishona ndakadzinga. That was the end result. Okay. Ndo discipline yangu yandakaita iyoyo. Alright, pamwe ndabvunza hangu munasiriye bozi vashoma vanozodzinga manje, but kana mwana alright, ngatitaure zvemunhu mukuru yakuita hake zvemusikana wake. Ngatitaure kana mwana ane 12 years 13 years akaita musikanzwa. Handiti munotsiura motsiura but makambomunyima chikafu here? Makambomuti hausi kurarama gumbezi angu here? I think panga pane nyaya yemakola amwe ayo amati anzi ari bita. Vanhu veku ina hangu da kupupura handibatsira hangu panonzi contribute. Okay. Saka pamwe point yangu nomazatorwa. But kana mwana kana musikanzwa hanyimwe chikafu, hanyimwe magumbezi. Basa kutongoramba muchiti hey rega kudaro. Ndopane point yangu. So it comes back to the parent and the child. Inini, okay. First of all, zvakafanana noti mune vana 3, one aita musikanzwa makuti nese amuchadyi. It's not fair. Really. Kola, rega ndikupindure ndine a 13-year-old.
Wabvunza handiti inini ndine 13 year old. Wandiri kuramba ndichiudza. Asi haasi kuteerera. Andimunyime chikafu, andisi ndinotsvaga, ndinomuground. Ndinotsvaga imwe way inomubata mabody parts ake yekuti ndinoita zvekuti ari one. That's my point. Munotsiura ari one kwete vamwe two. Because vamwe two havana mhosva but vakugroundwa because of munin'ina kana mukoma. Ndinotsiura ari one. Asi vamwe two ndinovashedza ndichitsiura one yeye. So that they see reality yekuti if they do it zvinoitikawo kwavari. No, if I understand, zvotime kana muchimurova mugona rova mwakatarisa kuti next time aunoti iwewe ukaita zvaita uyu ucharohwawo handiti. Handi-encourage yangu kurova mwana. Handi-encourage kurova mwana. Muri kuseka. Aiwa, zvekurova vana hati-encourage izvozvo. Shamwaizi hazvisi izvozvo zvinoreva kuti mwana anonzwa. Sometimes matauriro ako aunoita nemwana anonzwa. Noti kurova. Handichakupe magumbezi ndopangori nepoint yangu. Imimi vari kubatsira ma+44 ndimi maparents. VekuSouth Africa ndo vana. VeSouth Africa vari kuramba vachitambisa kana vachitsiurwa ngavaudzwe kusvika vanzwa. Aiwa, tinogrounda. Kola, I'll be upfront with you. Kana vachitsiudzwa vasinganzwe tinogrounda. Ndakuudza kuti inini ndinogrounda. Okay, I think ndatoe defeated, but ndo yanga iri point. Kumunogo defeatika nei? South Africa vana, imini ndima parents. Anti, mwana vanga muri kuramba muchitaura vanhu vacho vachazvinzwa zvemapermit. Until your others stop looting, zvicharamba zvichitaurwa handiti. Because hapana pamuchatsiura mwana ari mumba one, makamuvharira mubedroom. Munotoshedzera kuti vamwe vazvinzwe. Ndizvozvo true, I agree with you. Yeah. Handingati vamwe vari kufunga kuti kumapermit whatever. So unfortunately vamwe vake ndo vari kuita kuti zvirambe zvichitaurwa handiti. Ndizvozvo. Until they stop, zvichitaurwa. Naikola. Kunyangwe zvako isusu pasisi Melis Diaries apa. Tinganzi tiri kungwadza vanhu vari kuhome affairs kuti vasa effect mapermit kuti aite isusu. Action iri kuitwa nemavideos ndo iri kuvangwadza. Thank you. But my point still is kusvika vamwe vake varega nyaya ichaitwa malive achaitwa. Nemiwo kusvikawo imi ndima parents amunyime vana chikafu. Ina hangu handibatsire ndikundasanda zvanambotaura ndinongoonawo ndichiti I'm sorry. But my point is Kola, atinyime chikafu tinogrounda. As we wind off, I'm going to tell you how we are going to ground our children. Uri kuti vari kuSouth Africa vana vedu tinogrounda. Ndichakuudza imagroundiro atinoita. It's fine. All right. Thank you so much for calling. Aiwa hazvina. Kola kutotaura kwamuri kuita ipapo pachirongwa matotaura zvine udzamu muchibvunza mubvunzowo kuna Auntie Selina kuti munoita sei. Kutobatsirisawo tinobatsirisa in different ways. Handiti? Ndizvo. Saka musafilo kuti amubatsire. Matobatsira izvozvi. Aiwa maita basa. Tatenda murare zvakanaka. Bye. Thanks Kola. Guys, let's remember kuti kubatsira kuri pakawanda. Kubatsira kuri pakawanda stere.
I'm taking this South African caller. It's repeatedly calling. The guy chinzi ngokuti vari kuda kucontributa kuti chi caller tinokuchingamidza pachirongwa maswera sei. Hello Aunt Selina Murise. Tiri nani maswera sei? Tabatwa. Aunt Selina zvekuti mutitsiure izvika. Tsiurwa kaendererai mberi muchitsiura musatombodzora tsvimbo. Kuti kudaro? Ndakusenderai ma-audios. Ndakusenderai ma-audios. Masenda panapa here kana kuti masenda ku main phone yangu? Because kana masenda ku main phone ndiri pa live, I won't be able to pick them up. Oh, okay. Saka ndimasendi papi pacho manje. Ipo panapa. Pane number yamapina pa live. Ndo yamasenda? Okay, taura henyu. Ndakusendera itu ndachingoda kuti mungoma player mugoona kuti vanhu vanzwe kuti zvichatisa papi. Hanzi chi imboti pangurai kani. Pangurai chinzi kuti ari kuti chini. Hanzi chine ma-audio. Kuti player ka ndikuplayere. Okay, player. Atitererei kola pane ma-audio ari kuda kuti player. Let's listen. No, okay, I wanted to play this one first. Musazoti andiserina vakatsvaga vanhu vavo vokuplaya ma-audios. Ndikola uyu. Atori iko kune looting iko kundogwari. Takamirira. Pangu panapa handisi kumaona mavideos acho. My way. Ndakata caller by mistake. I'll go back to her. Manera akanaka tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello. Oh, come on, what is happening now? Oh, kuti ndiwo. Let's see. Vatumira. Let's see. Kuti. South African ndiye akatanga simba yawe iyoyo vachipaza zunhu vapaza zunhu imo audio iyi makuseni vanhu vanga vachinonga vakasangana nemazimbabwe machi achinenge kuda kuti mazimbabwe akawandisa muno meinawo yekuti vanenge vakulema semazimbabwe but vanga vachinonga mapurisa aripo zvinhu zvakadistroya kudhara vanga vasingaduti vakaluta pekuti anga ari mumasouth africans. Saka kana takatarisa nyaya iyi ngatirege kublema mazimbabwe kuti takatarisa vanhu vese zvichitaura panews hakuna kunzi mazimbabwe ndiwo nigirikini vari kuti hanzi kana ndakazvitarisa ngatiregei kublema mazimbabweans haisi kunyatsonzwika zvakanaka ba. Saka hanzi ngatiregei kublema mazimbabweans. Let me try and call back this lady ane ma-audio tinzwe kuti ari kuti chi. Hello, Auntie Selena. Yevo kola maswera sei ndima muchida kuti playera mavideo ma-audio. Okay, mama wana here takateerera. Alright, going to play it. We're going to play it. Okay, play it. Takateerera.
vamwe vari kungodanana vachitora ichitozokuda nehama dzedu dzekumusha mazimbabwe uyai mutore kani kutora nyama yegore rose uchingorya kana une firiji asikana poloni yegore rese. Pane imwe here? Hello, Kola. Kola. Hello, Auntie Selina. Pane imwe? Pane imwe but imwe ndiye yakarekhodwa nemuSouth African but rega ndikuplayirei. Saka iyi hanzi vari kushedzera hanzi uyai mutore kupi? Hanzi munogona kutora poloni yegore rese kuKenileni. Ndekupi ikoko kuKenileni? Kudurban. Ndokwavari kushedzera vamwe mazimba nemotikari kuti uyai mutore zvakaboka kuno nemapamba. Okay, tiplayerei imwe video tinzwa. Imwe audio kani, imwe audio. Anditi muri kunzwa maaudio ari kutumirwa nemaZimbabweans. Something here. I'm not sure whether it's happening in other areas. Labo isagona extension 5. Why not labantu laba ebamosha abaningi babonile from yesterday night namhlanje manje emsebenzini abantu baphethe izinto ngathi there are people that are coming outside of country, most of them. So correct me if I'm wrong, but according to what I've seen, it looks like foreign people, Zimbabwe, so guys, you have to be careful. You have to stand up to protect the economy and our livelihood. We cannot afford to Hello, Kola. Hello, Kola. Kola only gossip. Iri too squeaky. I do believe all these things. Yes, I can see that, but all other things they are not people from here. Even this morning, please, guys, you must stand up. Thank you. Wow. Hello, Kola. Hello, Selina. Auntie Selina. Saka ndandoda ngozama kutaura kuti zita redu riri kunyanya kusviba. Vakawanda maforeigners vari kuluta, but kuri kungobuda maZimbabweans. Ende uyo mukadzi uyo anga achitotaura kuti vanhu vekuZimbabwe please uyai mulute. Ndokuti chii ikoko? You know what, in as much as people might want us not to be repeating the looting lives again and again, anditi mukadzi ari kutaura ari kushedza vamwe maZimbabweans uyai mulute uyu voice note yamaplayer kechitu yemuSouth African ari kutaura it's totally different from South African from Wanda player in. There are two different Zimbabweans, two different South Africans. Saka why is it Teredure Zimbabwe rikuramba richimuda again and again? Vanhu ngavatsiurwe Auntie Selina because zvikanyararwa zvozoita sei? Because zita redu ndoriri pamberi, zita redu maZimbabweans hamunambonzwa kuti maMalawians kana kuti maGhanaians kana kuti maNigerians kwakazara maforeigners muno muSouth Africa, but kuri kungobuda zita remaZimbabweans kwese kwari kuenda. Kwese ukaenda paFacebook zvikungonyorwa maZimbabweans. Ende uyo mukadzi uyo evidence yakaita sei yekuti ari kusvedza vamwe maZimbabweans kuti uyai mulute, ende achitotaura zita renyika kuti uyai maZimbabweans. Ndochii ichocho? Yeah, it's the Zimbabwean name that is coming up again and again. That is giving us the right to be speaking about it. Ma audio. Thank you so much. Thank you, Auntie Selina. Bye bye. Rega, you go to two more calls
not from South Africa, but from elsewhere. 2 more calls, please, and then we wind up. Mangwana mukaluta turikudzoka futi. Demulut, us come back. Kana chiricho chirungu chacho. Mukaluta turikudzoka futi. 2 calls, please. It was a good mixture. We got UK calling, we got America calling, we got Zimbabwe in the house calling. Saka andifungoti tiri kupenga kana chiramba tichiripita maningirikini. Mani 2 more calls. Kana pasina kuda kufona to wind up yedu. Okay, let me take this call. I know that Auntie tinokuchingamidza back. Yeah, back again. Anyway, this time at the school time yakareba maningi. Okay. So I think I'm not disputing that. But I'm not seeing it any wrong. But mapurisa anapa munhu asunga. Ndazvinzwa. Saka it's not only Zimbabweans. And if we look ahead, pamwe zvichanetsa vanhu vakashaya chikafu vakaita sei kana vanhu vanokuti vanetwa kuti vakachenjera, at least they were better off. Kuti kudaro? Tingadonyeperana notozonzwa unzi mafongo ekunzi chikafuta hakuna ende tichazotadza kuchitumidzira sei mari yacho randi radzikira futi zvaakurwadza. Ndatonzwa kuti nhasi radzikira. Harina kunyanyodzika maningi riri pachiri nane but zvikaramba zvichidai so richanyatsoti and then tozoudzwa nhamo dziko ende dzisingaperi titengerewo chakadai tinoda kuzobhadhara rini toda kuzoita sei. Kana tomboti tomboisa anoti lockdown tamboti freeze kumbobatsira timbonyatsoona. Saka muri kuti freeze kumbobatsira ndokugrounda kwamaakuda kuita here imi? Grounding yacho freeze kumbobatsira but zvicharwadza kuti pane vamwe vasina kana kutombobawo kana kuita sei vari kubatanidzirwa imomo. I know. It's not one akanaka adzidziswa akanganisa anodzidziswa neakanaka achidzidzwa from there. Yeah, that's true. Thank you so much, Kola. Okay. Thank you. Hanzi taakumboisa freeze ndokugrounda kwacho ndozvataurwa naKola. Taakumboisa freeze. I'm trying to call. There was a number that I saw that I wanted to call. Kola, good evening. Hello, Kola. Hello. Pasi Smelis diaries. Tinokuchingamidza pachirongwa. Okay, ini ndangachida kukomenta pane zviri kuitika South Africa. Sisme antiselina maswera sei nemadiaries. Taswera maswera. Ndikuda kungota overall comment on everything. Zvataurwa nemakolas nezvandinofunga nezviri kufunga vamwe. Inini ndinoti chinhu chakaipa anti-Sismeli. Chakashata. Okay. Ngatidzidzei kugamuchira kana tichinge tatsiurwa. Vataura vachichema nekutwa ndizvo. Vanhu vari kutiwanzira kuti maSouth Africans hatisiri kutega maZimbabwe tikutambura muSouth Africa. I don't think it was that point yekuti maZimbabweans ari kutambura kana kuti haazi. One person atokanganisira vanhu vese. Anditi amai vane pfungwa dziripo 5 vane brain nyangodai wanga uchitambura zvakadii. Wenda antiselina wonoluta woraitwaona pakashama kuti utore wozvitora video woratidza vamwe woratidza nyika yese and it goes viral. Saka torega kutsiura. Aiwa, kutsiurwa vanhu ngavatsiurwa. Vanhu ngavatsiurwa. Nyange zvakafanana nefamily takawanda tiri mumba andisela tiri mai venyu. Imi ndimi mai vedu. Tiri vasikana. Wani musikana akakanganisa mumba. Munongoramba muchitora iye ega.
handi muchangotsiura muchitsura tese vasikana kuti vasikana zvakadai zvinenge zvakashata nyangwe ndandiri dhini chete ndaita mistake ndiri 1 ndizvozvo handiti ndizvozvo tatitsura tine vasikana vakawanda mumba ende futi chinhu chinoitika handisina nechandobvuma kuti I think nemo munozviunderstanda kuti mistake ikangoitika mumba kana kupi inotaurwa svondo rese nyangwe kolambozvitaura mama vachapopota nhasi nezvandaita nhasi vagozvitaura futi mangwana vagozvitaura futi kusora mangwana zvangofanana nesocial media kukaitika nyaya nhasi yakutotaurwa futi kuti ndingaita sei izvataurwa svondo rese Sterek. saka ngatizvitaure zvinenge zvakashata zvinoitika vanhu vasapinde kuita kuti kwanzi vanhu vari diaspora ndo vanotibatsira chete kana kuti hakusi kunyepa ichokwadi. We are not saying kuti vanhu vari diaspora chete ndo vari kungobatsira madiaries chese tiri kubatsirana nekuti maproblems edu anouya nemaangles akasiyana handiti saka iwewe chirega kuita uchiti nekuti madiaries achazotibatsira kana tasungwa kana takanganisa ngatisa chakangoipa antiselina zvokwadi chakaipa ngatitaurwe ngatitsiurwe even if it means kuti nhasi ndisisimeli mangwana ndiantiselina mangwana ndomumwe admin kumadiaries ngazvitsiurwe chakashata chete aiwa dzokororo inosimba kola zveshuwa chakashata ngachitaurwe kana tichitsiudza mwana tichamutsiudza nhasi tichamutsiudza mangwana tichamutsiudza uswera mangwana kana zvanyanya tinograunda chakaipa. Thank you so much, Kola, for your contribution. Okay, thank you so much. Okay, I think I'm going. Okay, bye. Take care. I think I'm going to close. Okay. I'm going to close off now. But in closing off, I'm seeing a pinned comment that I don't know how far true it is. It says 72 people have died, both in KZN and in Gauteng. Ninya the noises. Here is the thing, my diaries. Kana vana vachiita musikanzwa vari vekumba kwa antiselina. Kogaita vana vekwa Tendais Mango vachiita musikanzwa. Kogaita vana vekwa Natasha Manyeza vachiita musikanzwa. Here is the thing. Kana wakudisciplina mwana wako, unobatanidza here wekwana Tendai newekwana Natasha? Hatiti unodisciplina wako ari 1. Unodisciplina wako ari 1. Amai vaTendai vachanobatanidzawo, vachanodisciplinawo Tendai. Amai vaNatasha vachanodisciplina. Saka what I am trying to say is, kune ma South Africans ari kuluta. Kune ma Malawians ari kuluta. Kune ma Ethiopians ari kuluta. Kune ma Nigerians ari kuluta. We are not there to talk about Nigerians, South Africans, Ethiopians vari kuluta. Vana ana mai vavo vachataura nawo vachiva disciplina. Nekuti autore mwana wapa next door uchimuunza mumba, uchimutsiura, uchimugrounda. Saka kana tichitaura about Zimbabweans, we are talking about our own. You discipline your own. You don't discipline mwana woman. You don't ground mwana woman. You discipline your own. So Zimbabweans in South Africa, some of you are doing the looting. Some of you, I repeat, are doing the looting. But when we talk, we come and say Zimbabweans in South Africa. Inini kana ndisina kuba hapana chinondirwadza chekunzi panzi maZimbabweans. Hapana chinondirwadza nekuti ina handina kuba. I know reaction dzedu dzakasiyana. But ngatidzidzirei kuti kana tichitsiurwa whether zvanotaurwa kuplatform yaningi, whether kuplatform yaningi, ngatidzidzirei kuti kutsiurwa hatitsiure vana veku next door. Ende izvi zvekuti kwai hanzi tinosenda mamessage ekuti vanhu vanozonyimwa mapepa. Sorry, tiri kuvangwadza. Izvo handibvumiranewo hangu nazvo izvi.
handibvumirani nazvo, but ndichiwinda off. But let me reassure you kuti mukaramba muchiluta tikaramba tichiona mavideo tiri kuramba tichidzoka pano hatiregi. Kana usingadi kuonako ukasuduruka zvakanaka wozodzoka vanotsiurwa vapedza, nekuti pamwe iwo uri pamwe mwana wapa next door hapana chakashata. Pano hatingati pane mumwe ane bitterness kuonawo kwevamwe, but handingati pane anga ane bitterness, nekuti munhu anoconveya zvaanofila iye. Ende uye chinhu chakanaka kana uchiona paplatform yauri kutarisa paine something wrong chiri kuitwa, kunyangwe ndepano pasisimeni, bata admin umudzwa kuti zvamuri kuita zvinenge zviri wrong, matauriro amuri kuita muri kudai. We don't usually encourage other people, we don't usually encourage people to come and talk about other platforms vachiti vari kuita wrong zvakati pakati. Kana uri kuuya mune zvakanaka, enda unotsiudza ikoko, ndozvinoita munhu akanaka. Auende kumwe uchinotaura kuti ava vari kuita zviri wrong. Ndozvandoda kungotaura hangu. Tapedza kudaro, here is what is going to happen paSisimelis Diaries. Tataurirana, tatsiudzana, not zvelooting zvakati one day zvatiri kuona zviitika mukati meSouth Africa mukubatsira kwedu kwatiri kuita. Saka tamboti taurei zvakasiyana zvamunoziva. Saka taakumbosvika paperiod iya yekumbogroundana, ndo yataakusvika. On behalf of Sisimeli and the admin team, we are saying that with immediate effect, we unfortunately won't be able to help anyone unless it's a medical issue yaunzwa pano. As usual, yatinonobhadharira kuzvipatara. Until September, please note that with immediate effect, we have suspended and we need to regroup. We have suspended any help other than Zeurwere. Having said that, let me take out this opportunity to thank you so much for giving this platform a listening ear. Kwai anenzeve dzekunzwa wanzwa, uye kwai panorayirwa vamwe, panorayirwa mwana washe, iwe muranda kumweterera. Ndinodavira kuti vamwe vanzwa, ndinodavira kuti vamwe vatsamwa nazvo, ndinodavira kuti vamwe hatichavaone futi pano paplatform nekuti vatsamwira kuti tazvitaurirei. Asi zvisinei, kune vanzwa kunyangwe ari one, zvakangonaka zvakadaro. Kana maakuita zvinhu zvenyu zvamuri kuita, it's wise. I don't even encourage you to be doing it. But let's desist this business of video taping Kuba and sending my videos edu as though we are doing good. Mukauya mukaba pamba pangu makawanda neshamwari dzemwana wangu. Anditi mouya moba pamba pangu. Dzimwe shamwari dzine munyama ndo dzinongopikwa kunzi mwana wakwa Ningirikini wekwa Motsi ndiye atoba nekuti aneka kubasteriki. Zvoitika futi zvongonzi mwana wakwa Motsi ndiye atoba aneka kubasteriki. Ndo zvachikuramba kuti zita rechiZimbabwe ndo rungobuda pese pese. Saka ane nzeve dzekunzwa anzwa. Kudzidzisana, kuonesana. Mangwana mukaba futi tikaona mavideo atiregere tiri kudzoka pano. So for today,
let me repeat before I sign off. From immediate effect, we have grounded all help other than medical help. As usual, we try and scrutinize and get more information about the medical that we are about to help. And we will only pay Mari Kuzvipatara. So until September, we are grounded. You and I are grounded. We are not helping at all. Saka Movata Munyash. The name is Auntie Selina. Thank you so much for tuning in. Asante sana.